Hello dear students, welcome to EduHunt video lecture series. We are discussing the cell, the basic unit of living organisms. It is the structural and functional unit of all living organisms. We have already started explaining structure of cell, its organelles. It is one of the organelles of cell. We have finished the previous one, that is mitochondria. It is chloroplast. Mitochondria is an organelle that is found in all organisms and all kinds of cells, like plant cell and even animal cell. That is common. But this is not common organelle, because it is the organelle of photosynthesis. చెప్పండి, మనం ఫోటోసింథసిస్ ఎందులో చూస్తాము? ఓన్లీ ప్లాంట్స్లోనే చూస్తాం. అంటే ఈ ఆర్గనెల్లి ప్లాంట్స్లో మాత్రమే ఉంటుంది, యానిమల్ సెల్స్లో ఉండదు. దట్ ఈస్ వై animals are not capable of synthesizing their own food material. Plants can synthesize food. ఎలా ఫుడ్ని సింథసైజ్ చేస్తాయి? ఆ ప్రాసెస్ పేరేంటి? ఫోటోసింథసిస్. వెరీ గుడ్. ఫోటోసింథసిస్ ఈస్ ద ప్రాసెస్ ఆర్ ద ఫినామినన్ త్రూ విచ్ ద ప్లాంట్స్ ప్రిపేర్ దేర్ ఓన్ ఫుడ్ మెటీరియల్. మరి ఫుడ్ మెటీరియల్ ప్రిపేర్ చేయాలంటే దేర్ ఈజ్ అ లొకేషన్, దేర్ ఈజ్ అ సైట్ ఫర్ సింథసిస్. Site of synthesis is chloroplast. Chloroplast is the site of photosynthesis, where photosynthesis occurs. Photosynthesis takes place where the conversion of light energy, that is the solar energy, into chemical energy, that is glucose form of energy. Chemical form of energy takes place. ఇట్ ఈస్ ద సైట్ ఆఫ్ ఫోటోసింథసిస్. మన ఇంట్లో ఫుడ్ ఎక్కడ ప్రిపేర్ చేస్తాము అంటే మనం ఏం చెప్తాము? కిచెన్ అని చెప్తాము. ఇక్కడ సెల్లో ఫుడ్ ఎక్కడ ప్రిపేర్ అవుతుంది? క్లోరోప్లాస్ట్లో ప్రిపేర్ అవుతుంది, ప్లాంట్ సెల్స్లో. అందుకే దీన్ని ఏమంటామంటే కిచెన్ ఆఫ్ ద సెల్ అంటాం. కిచెన్ ఆఫ్ ద సెల్. కిచెన్ ఇస్ మెంట్ ఫర్ ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ ఫుడ్. ఇన్ ద సేమ్ వే, cell prepares food. Where? In which organelle? That is chloroplast. Hence, chloroplast is also known as kitchen of the cell. Chloroplast, usually it is oval or elliptical in shape, and it is bound by two membranes. Two membrane system binds the chloroplast. These two membranes are, the outermost membrane is known as the outer membrane, and the inner membrane is known as the inner membrane. అంతే కదా, బయట ఉండేదాన్ని బయట, లోపల ఉండేదాన్ని లోపల membrane అంటాం. outer membrane and inner membrane. Both these membranes have separated by a space known as periplastidal space. The space between these two membranes is known as, it is not meant, yes, inner membrane. It is outer membrane. Okay, it is not mentioned here. Anyway, the space between these two, outer and inner membrane, is known as periplastidal space. Periplastidal space. Periplastidal space is nothing but it is the space between two membranes of the chloroplast. Inside the chloroplast, there is a system known as grana. Grana is composed of various stack-like structures. These are also membrane structures called the thylakoids. Thylakoids, they are like coins. If we stack coins
one above the other, if we place coins one above the other, it forms a stack. అంటే ఒక కాయిన్స్ దొంతర అంటాం కదా, కాయిన్స్ని వరుసగా పెడితే ఎలా ఉంటుందో అలా ఈ థైలకాయిడ్స్ అన్నీ కలిపి గ్రానాన్ని ఫామ్ చేస్తాయి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ గ్రానం. Thylakoid is nothing but it is a membrane structure present in the chloroplast where the light reaction of the photosynthesis takes place. Photosynthesis lo two reactions untai. One is the light reaction and the second is the dark reaction. Light and dark reactions. Light reaction of what? Photosynthesis. Photosynthesis, light reaction of photosynthesis occurs in thylakoid. This thylakoid is made up of number of these thylakoids. They stack one above the other. They pile up into a stack, forms the granum. In the granum, the light reaction takes place. And these grana or these thylakoids are interconnected. These are known as channels or lamellae. Lamellae connect the thylakoids. These establish connections between the thylakoids called lamellae. And what is there? This is the stroma. Stromal part. Stromal part, other than grana, there is stroma or matrix part. This stroma consists of several enzymes which catalyze photosynthetic reactions. Enzymes photosynthesis ki kavalsina especially dark reaction of photosynthesis. Dark reaction. Light reaction ekkada jarugutundi? Thylakoids lo jarugutundi, ante grana lo jarugutundi. గ్రానాలో లైట్ రియాక్షన్ జరుగుతుంది. మరి డార్క్ రియాక్షన్ ఎక్కడ జరుగుతుంది? స్ట్రోమాలో జరుగుతుంది. ఈ స్ట్రోమాలో డార్క్ రియాక్షన్ జరగాలంటే కొన్ని ఎంజైమ్స్ కావాలి. ఆ ఎంజైమ్స్ అన్ని స్ట్రోమాలో ఉన్నాయి. అంటే ద ఎంజైమ్స్ విచ్ ఆర్ రెస్పాన్సిబుల్ ఆర్ విచ్ catalyze డార్క్ రియాక్షన్స్ ఆర్ ప్రెజెంట్ ఇన్ స్ట్రోమా. ఓన్లీ ఎంజైమ్సే ఉంటాయా అంటే ఇన్ అడిషన్ టు ఎంజైమ్స్ దేర్ ఆర్ సెవరల్ ప్రోటీన్స్ అండ్ ఆల్సో DNA. Double stranded circular DNA, ring like DNA, double stranded DNA which is circular in shape. So ring like or double stranded circular DNA untundi. DNA, okay, DNA, double stranded circular DNA complete ga raskondi. DNA untundi, proteins untai, inka 70S ribosomes untai. 70S ribosomes ఉంటాయి. వీటితో పాటు కొంత స్టోర్డ్ ఫుడ్ మెటీరియల్స్ అంటే దట్ ఈస్ ఫార్మ్డ్ ఇన్ ద క్లోరోప్లాస్ట్ గ్రాన్యూల్స్ కూడా ఉంటాయి. ఓకే, ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఆర్ ప్రెజెంట్ ఇన్ ద స్ట్రోమా. గ్రానాలో ఏముంటుంది? గ్రానా ఈజ్ మేడప్ ఆఫ్ థైలకాయిడ్స్. థైలకాయిడ్స్ పొసెస్ మెంబ్రెయిన్స్ అండ్ ల్యూమెన్. లోపల ఉండేది ల్యూమెన్. ఇక్కడ మీరు చూస్తున్నారు కదా, ఇది ల్యూమెన్. మన సెక్షన్లో కనిపిస్తుంది ఆ ల్యూమెన్. ఆ ల్యూమెన్లో ఫోటాలిసిస్ లైట్ రియాక్షన్కి సంబంధించిన రియాక్షన్స్ అన్నీ కూడా ఆ ల్యూమెన్లోని మెంబ్రెయిన్లోని జరుగుతూ ఉంటాయి. దిస్ ఈస్ అబౌట్ ద క్లోరోప్లాస్ట్. క్లోరోప్లాస్ట్ ఈస్ మేడప్ ఆఫ్, ఇట్ ఈస్ బౌండ్ బై two membranes and the space between these two is known as the periplastidial space, and inside the chloroplast there is stroma and grana. In grana light reaction takes place, in stroma dark reaction takes place. In stroma there is DNA, single circular DNA, double stranded DNA, and there are several proteins and enzymes of dark reaction of photosynthesis and also 70S ribosomes present in stroma. In grana light reaction takes place. This is about the chloroplast. And function of chloroplast is, chloroplast function, it performs photosynthesis. It prepares photosynthesis. It prepares food for the plant. So the main function of this chloroplast is to prepare food material. It is the first function. ఇంకా ఏమైనా ఉన్నాయా? క్లోరోప్లాస్ట్ కాకుండా
యాక్చువల్గా క్లోరోప్లాస్ట్ని ఇన్ జనరల్ ప్లాస్టిడ్స్ అని మెంబ్రెయిన్ స్ట్రక్చర్స్ ఉంటాయి. ఆ మెంబ్రెయిన్ స్ట్రక్చర్స్లో వన్ ఆఫ్ ద టైప్స్ ఆఫ్ ప్లాస్టిడ్స్ ఈజ్ క్లోరోప్లాస్ట్. గ్రీన్ కలర్ ప్లాస్టిడ్ని క్లోరోప్లాస్ట్ అంటాం. ఇది జనరల్గా plastids. Generally, we call them as plastids. Plastids are of 3 types. Chloroplast, that we have just now finished, chromoplasts and leucoplasts. Plastids are the cell organelles that are exclusively found in plant cells. Plastids are the cell organelles exclusively found in plant cells. They are meant for photosynthesis. Some of the plastids perform photosynthesis. Example, chloroplast. Only chloroplast performs photosynthesis. Chromoplasts, they are colored plastids. Chloroplasts are green in color because they have the chlorophyll A, chlorophyll B, like that, chlorophylls, pigments. Photosynthetic pigments are present. Photosynthetic pigments are present in chloroplast. Chloroplast లో ఎక్కడ ఉంటాయంటే మళ్ళీ గ్రానాలోనే ఉంటాయి. క్లోరోప్లాస్ట్ పిగ్మెంట్స్ గ్రానాలో ఉంటాయి. దెన్ క్రోమోప్లాస్ట్ ఆర్ కలర్ఫుల్ ఆర్ కలర్డ్ ప్లాస్టిడ్స్. కలర్డ్ ప్లాస్టిడ్స్ అనగానే మళ్ళీ మనం కలర్ఫుల్గా ఏముంటాయి, ఫ్రూట్స్ కలర్ఫుల్గా ఉంటాయి, ఫ్లవర్స్ కలర్ఫుల్గా ఉంటాయి. సో కలర్ఫుల్ ప్లాస్టిడ్స్ ఆర్ chromoplast. Chromo means color. Leucoplasts are storage plastids. Storage plastids are leucoplasts. Again, these are categorized into 3 types based on the food they store. If they store starch, they are called amyloplast. If they store proteins, then they are called as eleuroplast. If they store oils or fats, then they are, or lipids, then they are called ileoplasts. Chloroplasts, chromoplasts and leucoplasts. In leucoplasts, depending on the type of food material they store, they are again 3 types. Amyloplasts store starch. They store starch. Amyloplasts store starch. Ileoplasts store oils or fats or lipids. Proteinoplasts or eleuroplasts are, they store proteins. Okay, this is about the plastids. Chromoplasts, yes, these are colored. Chloroplast green in color, leucoplast white in color. All the plastids are formed from proplastids. They are formed from proplastids. So the functions of plastids, one is photosynthesis. The chloroplast performs photosynthesis. And chloroplast lo DNA undi kada, DNA undi kabatti chloroplast ni manam semi autonomous organelle ani kuda anachu. Autonomous and complete ga eppudu antamante if they behave independently. Chloroplast can behave independently to some extent only. For the other reason, they should depend on nucleus, on the cell. That is why it is known as
semi-autonomous. To some extent, it can depend on its own. It can prepare its own proteins because it has DNA and ribosomes. Protein synthetic machinery is available in the chloroplast, but the 100% machinery is not available. That is why it is called semi-autonomous. If it is autonomous, it has to should not depend on cell, but it depends on cell for synthesis of other proteins. Only some proteins it can synthesize. That is why it is called semi-autonomous organelle. Chloroplast is semi-autonomous organelle. Semi-autonomous organelle is chloroplast. Okay. Leucoplast store food material. That is why plastid function of plastids. One is the chloroplast. It performs photosynthesis and it is a semi-autonomous organelle. And chromoplast, it gives color to the fruits and flowers. Fruit గురించి చెప్పినప్పుడు ఫ్రూట్స్ మరి కలర్ఫుల్గా ఉండవా? డెఫినెట్లీ ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టొమాటో, అండ్ ద ప్లాస్టిడ్స్ ఆల్సో కన్వర్ట్ ఫ్రమ్ వన్ టైప్ టు అనదర్. నేను చెప్తాను. టొమాటో ఉంది. టొమాటో ఫస్ట్ గ్రీన్ కలర్లో ఉంటుంది. గ్రీన్ కలర్లో ఉన్నప్పుడు, పచ్చిగా ఉన్నప్పుడు, రా టొమాటో, పచ్చిగా ఇమ్మెచ్యూర్ టొమాటో ఉన్నప్పుడు అది గ్రీన్ కలర్లో ఉంటుంది. అంటే క్లోరోప్లాస్ట్ ఉంటాయి. స్లోలీ గ్రాడ్యువల్లీ దే కన్వర్ట్ ఇంటూ కలర్ క్రోమోప్లాస్ట్స్. రెడ్గా వస్తుంది కదా, లైకోపీన్ అంటాం. టొమాటోలో ఉండే కలర్ ఆ పిగ్మెంట్ లైకోపీన్. అలాగే ల్యూకోప్లాస్ట్ కూడా ఉంటాయి. ల్యూకోప్లాస్ట్ అంటే దే ఆర్ మెంట్ ఫర్ ఫుడ్ స్టోరేజ్. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద క్లోరోప్లాస్ట్. క్లోరోప్లాస్ట్ కంప్లీట్ అయిపోయింది. దెన్ cilia and flagella. Cilia and flagella. What are these structures? These are hair-like small tiny structures. Flagella are long, but the cilia are very short, tiny and hair-like structures. And these structures are meant for locomotion. Cells locomotion. Cell ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకో ప్లేస్కి మూవ్ అవ్వడానికి ఫ్లాజెల్లా అండ్ cilia హెల్ప్ అవుతాయి. Also they may be used to circulate fluid circulation కూడా they help in fluid circulation. And also they found on living organisms. Even హ్యూమన్ విండ్ పైప్లో కూడా cilia ఉంటాయి. ఆ cilia, ఫ్లాజెల్లా అవి ఎప్పటికప్పుడు మూవ్ అవుతూ లోకోమోషన్ చూపించడం వల్ల మనకి ఎయిర్ పాసేజ్ అవ్వడం, అండ్ ఈవెన్ ఆ ఎయిర్ పాసేజ్ అవ్వడమే కాదు, యూనిడైరెక్షనల్ ఫ్లో కూడా జరుగుతూ ఉంటుంది. These cilia move debris that are trapped in the mucus of nose. మన నోస్లో ఉండే ఆ cilia, హెయిర్ లైక్ స్ట్రక్చర్స్ ఏం చేస్తాయంటే ట్రాప్ చేసేస్తాయి సమ్ డస్ట్ పార్టికల్స్ని, అలాగే ఫారిన్ ఆబ్జెక్ట్స్ని అవి ట్రాప్ చేస్తాయి. లోపలికి ఇన్హేల్ అవ్వకుండా అవి ప్రివెంట్ చేస్తాయి. లంగ్స్ని ఇవి ప్రొటెక్ట్ చేస్తాయి. The microtubules are set in a circle of 9 pairs of microtubules with 2 singular microtubules in the center. దీన్నే 9+2 అరేంజ్మెంట్ అంటాం. అంటే ఒక ఫ్లాజెల్లా ఫామ్ అవ్వాలంటే బేసిక్ స్ట్రక్చర్స్ ఏం కావాలి అంటే మైక్రోట్యూబ్యూల్స్. దీస్ మైక్రోట్యూబ్యూల్స్ ఆర్ మేడప్ ఆఫ్ ప్రోటీన్స్. ఆ ప్రోటీన్నే మనం మైక్రోట్యూబ్యూల్లో ఉండే ప్రోటీన్ని ట్యూబ్యులిన్ అంటాం. This tubulin forms microtubules, and these microtubules they arrange in 9+2 form flagella structure. ఇది ఒక ఫ్లాజెల్లా ఫామ్ అవ్వాలంటే 9+2 అరేంజ్మెంట్ ఉండాలి. 9+2 arrangement of what? Microtubules. Microtubules are made up of protein called tubulin. Okay. Then moving on to nucleus. Nucleus is also known as cell brain. How a brain controls all the organelles and all the actions of an individual. In the same way,
the brain, the cell brain, that is nucleus, also controls the every activity of the cell, every cell organelle. All the cell organelles are under the control of this nucleus. Mana brain control lo mana body ela aithe untundo, ఈ న్యూక్లియస్ కంట్రోల్లో సెల్ ఉంటుంది. అందుకే ఈ న్యూక్లియస్ని సెల్ బ్రెయిన్ అని అంటాం. సెల్ బ్రెయిన్ ఆర్ ద న్యూక్లియస్ అన్ని ఆర్గానిజమ్స్లోని న్యూక్లియస్ ఉంటుందా? ఇట్ ఈస్ అ గుడ్ క్వశ్చన్. అన్ని ఆర్గానిజమ్స్లోని అంటే ప్రిమిటివ్ టైప్ ఆఫ్ ఆర్గానిజమ్స్ లైక్ బ్యాక్టీరియా, బ్లూ గ్రీన్ ఆల్గే అంటే నాస్టాక్, అనాబినా లాంటి ఆర్గానిజమ్స్, వాటిలో న్యూక్లియస్ ఉండదు. దాన్ని ఏమంటామంటే ఆ సెల్స్ని, ఆ ఇండివిజువల్స్ని ప్రోకారియోట్స్ అంటాం. బికాస్ దే డూ నాట్ పొసెస్ ఎనీ వెల్ డెవలప్డ్ న్యూక్లియస్. మరి న్యూక్లియస్ ఉన్న ఆర్గానిజమ్స్ని, వెల్ డెవలప్డ్ న్యూక్లియస్ ఉన్న ఆర్గానిజమ్స్ని యూకారియోట్స్ అంటాం. యూకారియోట్స్ హ్యావ్ a true prominent nucleus in the cell. The number of nuclei vary from species to species, organism to organism, and even the type of cell in a single organism. Some cells have only single nucleus called the uninucleate cell, and some cells like in fungi, they possess two nuclei, dikaryotic. Karyon means nucleus. The other name of nucleus is karyon. Karyon is the name of nucleus. Dikaryotic, monokaryotic or uninucleate, dinucleate, binucleate. If they possess number of nuclei, then it is called multinucleate. Anyway, the nucleus controls all the other organelles of the cell and even every activity of the cell. This nucleus is bound by two membranes, the outer and the inner envelope. Nuclear envelope is made up of a double membrane structure, and inside the nucleus there is a ball-like structure called the nucleolus. Nucleolus is a ball-like structure which is made up of RNA. And in addition to nucleolus, there are several structures like nucleoplasm. Fluid-like structure in the nucleus is known as the nucleoplasm. Fluid-like structure present in the cell is protoplasm, and fluid-like structure present in the nucleus is the nucleoplasm. And there are chromatin structures, thread-like, network-like structure in the cell. In the nucleus is known as the chromatin. Nucleoplasm is fluid-like structure, and nuclear lamina are there, and also chromatin consists of DNA, especially majority DNA, and also proteins. Proteins and DNA make the chromatin. And nucleoplasm, fluid. Nucleolus made up of RNA, especially rRNA, ribosomal RNA, a type of RNA. And nuclear envelope consists of two membrane structure, and nuclear membrane is not entire, it is a porous structure. హోల్స్ ఉంటాయి, పోర్స్ ఉంటాయి. న్యూక్లియస్ మెంబ్రెయిన్ మీద పోర్స్ ఉంటాయి. ఎందుకు ఈ పోర్స్ ఉన్నాయంటే న్యూక్లియస్ లోపల చాలా ట్రాన్స్క్రిప్షన్స్ జరుగుతాయి. ట్రాన్స్క్రిప్షన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ డిఎన్ఏ నుంచి ఆర్ఎన్ఏ ప్రిపేర్ అవ్వడం, ఎంఆర్ఎన్ఏ ప్రిపేర్ అవ్వడం. అవన్నీ మీకు లేటర్ స్టేజెస్లో తెలుస్తాయి. ట్రాన్స్క్రిప్షన్ జరిగిన తర్వాత ట్రాన్స్లేషన్ జరగాలంటే రైబోజోమ్స్ దగ్గరికి రావాలి. రైబోజోమ్స్ దగ్గరికి రావాలంటే ఇట్ హ్యాస్ టు లీవ్ ద న్యూక్లియస్ అండ్ రీచ్ ద రైబోజోమ్. ఎలా న్యూక్లియస్ నుంచి ఎలా బయటికి రాగలదు? ఓన్లీ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ దీస్ పోర్స్. ద పోరస్ మెంబ్రెయిన్ ఎయిడ్ ఇన్ రిలీజ్ ఆఫ్ ద transcript, that is mRNA structure, into the cytoplasm. Anyway, nucleus is in many organisms it is round. The number varies from 1 to many. Nucleus is bound by two membrane structure, two membrane envelope which is porous, and inside the nuclear membrane it has nucleoplasm, fluid like structure, fluid like thing,
and chromatin, thread-like structure, which is made up of DNA, RNA and proteins. Nucleolus, especially made of ribosomal RNA, and nuclear lamina are there, and outside the membrane ki baita, outer membrane of the nucleus is in contact with the endoplasmic reticulum. Endoplasmic reticulum, which constitutes the inner membrane system or internal membrane system, endomembrane system. This endoplasmic reticulum, this bridges the transport of materials. It bridges between the plasma membrane and the outer layer of the nucleus. And what are the functions of nucleus? As we have said that it is cell brain, it controls all organelles, and in lower organisms it participates in the reproduction, and it is the main site of heredity and inheritance. Heredity. What is meant by heredity? Heredity is nothing but passing on of or transfer of characters from parents to offspring, or from one generation to the next. That is called heredity or inheritance of characters. We acquire features, we acquire characters, traits from our parents. One individual acquires characters from their parents. So this is known as heredity of characters. This is possible only with the help of nucleus, because nucleus has the genetic material called DNA. Genetic material. Genes అని విన్నారు కదా, తెలుసు కదా అందరికీ ఫెమిలియర్. జీన్స్, ఆ జీన్స్ని బట్టి స్ట్రక్చర్స్ ఉంటాయి, పోలికలు ఉంటాయి అంటూ ఉంటారు కదా. ఆ జీన్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ డిఎన్ఏ జీన్స్ని ఫామ్ చేస్తుంది. డిఎన్ఏలో ఉండే మార్పులు నెక్స్ట్ జనరేషన్కి వెళ్తాయి. సో డిఎన్ఏలో వచ్చే చేంజెస్ నెక్స్ట్ జనరేషన్లో చేంజెస్ రావడానికి స్కోప్ ఉంటుంది. ఎనీవే, ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ న్యూక్లియస్. Nucleus acts as control center, that is cell brain అని చెప్పాం. Control center of activities of all the cell, and the number of chromosomes is fixed. We have 46, that is 23 pairs of chromosomes. బఠానీ మొక్క, పైసం సటైవ, మనం తింటాం కదా గ్రీన్ పీస్, ఆ గ్రీన్ పీస్లో 7 pairs of chromosomes ఉంటాయి. అలాగే ఆనియన్లో 16 chromosomes ఉంటాయి, మేజ్లో 10 pairs of chromosomes ఉంటాయి. సో అలా క్రోమోజోమ్ నంబర్ ఈజ్ కాన్స్టెంట్ టు అ సింగిల్ స్పీషీస్. ఆ క్రోమోజోమ్ నంబర్ కాన్స్టెంట్గా ఉండాలి. కాన్స్టెంట్గా లేకపోతే ఏం జరుగుతుంది? డిజార్డర్స్ వస్తాయి, వాటిని సిండ్రోమ్స్ అన్నాం. అండ్ ఇన్ లోవర్ ఆర్గానిజమ్స్ దిస్ న్యూక్లియస్ హెల్ప్స్ ఇన్ రిప్రొడక్షన్. ఎలా రిప్రొడక్షన్ అంటే, సెల్లో న్యూక్లియస్ ఫస్ట్ డివైడ్ అవుతుంది, సైటోప్లాజం నెక్స్ట్ డివైడ్ అయ్యి రెండు సెపరేట్ అయిపోతే బోత్ ద పార్ట్స్ యాక్ట్ యాజ్ ఇండివిజువల్ సెల్స్. మైటోసిస్ అన్న సెల్ డివిజన్. బ్యాక్టీరియా ఎగ్జాంపుల్. బ్యాక్టీరియాలో మరి న్యూక్లియస్ అనలేదు కదా, అది ప్రిమిటివ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ న్యూక్లియస్. అమీబాలో బైనరీ ఫిషన్ చూసాం కదా. అమీబా బైనరీ ఫిషన్ ఈజ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ న్యూక్లియర్ డివిజన్. న్యూక్లియస్ ఉంటేనే డివిజన్ జరుగుతుంది, నెక్స్ట్ ఇండివిజువల్ ఫామ్ అవుతుంది. న్యూక్లియస్ లేకుండా జస్ట్ ఒక పార్ట్ కట్ అయిపోయింది అనుకోండి, ఇట్ విల్ నాట్ రీజనరేట్. సో దిస్ ఈజ్ about the nucleus. Okay my dear students, I'll end up with this for today's session. We have discussed the structure of various chloroplast and also other plastids, chloroplast, chromoplast and leucoplast and their storing products. Then we have discussed about the microtubules, that is the structures that form the flagella and cilia, and then we have discussed nucleus, which is very crucial and very important organelle of any cell. Okay my dear students, learn well, understand well. First of all, think about the answer. Before answering, just think about the question and clearly read the question once.
మీరు క్వశ్చన్ని క్లియర్గా చదవకుండా అర్థం చేసుకోకుండా ఆన్సర్ చేసేస్తే పొరపాటులో మనకి వచ్చిన ఆన్సర్ని కూడా తప్పు పట్టే ఛాన్స్ ఉంటుంది. కాబట్టి క్లియర్గా క్వశ్చన్ని చదవండి, చదివిన దాన్ని ఒక 2-3 సెకండ్లు ఆలోచించండి, ఆలోచించిన తర్వాతే క్లియర్గా ఆన్సర్ చేయండి. మనకి రానిదంటూ ఏమీ లేదు. ఆల్ ది బెస్ట్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్, యూ రాక్ విత్ యువర్ పర్ఫార్మెన్స్. థ్యాంక్ యూ.